Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu kallon Africa TV. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Yau za mu taɓa ciki kamar yadda muka saba. Kullum dai muna ba da shawara a ringa bibiyar likitoci suna tsara ma abincin da ya dace da jikinka, ba abin da zuciyarka take so ba. In dai za ka ringa daka ta abin da zuciyarka take so za ka ci, ba timbi ba, jikinka ma ba za ka zauna lafiya ba. Kuma a yawaita shan ruwa, a yawaita shan ruwa, a rage shan ruwan sanyi, a rage shan ruwan sanyi. Ruwan sanyi yana ba mu matsala mutuƙa da gaske. A yawaita cin ganyayyaki da 'ya'yan itatuwa. In dai ba likita ne ya ce daina cin ɗan ice iri kaza, musamman masu shuga, amma a ringa cin ganyayyaki da 'ya'yan itatuwa. Mai gida, ka yi ƙoƙari duk sati, Asabar ko Lahadi ko Juma'a, a ware rana ɗaya a ringa cin 'ya'yan itatuwa. Suna da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam. Su 'ya'yan itatuwa babu wani mahaluki a duniya ta Allahu wanda zai ce ma ga iya amfaninsu a jikin ɗan adam, sai dai iya ilimin da Allah ya sa ka sani na 'ya'yan itatuwa. Duk lokacin da ɗan ice ya zo lokacinsa, a yi ƙoƙari a samu mai kyau a ci, yana da amfani sosai a jikin ɗan adam. Musamman maza, mu ringa ƙoƙari muna shan kankana da daddare, ba iya cikin ba, sai ka ga an sha iya cikin an babbawan. Shi kuma wannan koren ɓawon yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam. Ku biyo mu, zan gaya muku amfaninsa idan kuna bin wannan tasha mai albarka. To za mu ci gaba da motsa ciki. A jiya mun samu sanarwa daga hukuma ta motsa jiki ta ɓangare na cewa kowa gobe da safe kenan yau ya tafi banki ya je ya kwaso kuɗaɗensa. Daman ya yi sabuwar amarya, ya ba amaryarsa ta kai gidansa a ɓoye, saboda banki akwai matsala. To mu tafi banki, kowa ya ja motarsa, yin mun zo banki, kowa ya ɗaga but ɗinsa. Zan ga a cikin kuwa ya fi son amaryarsa ya kai kuɗinsu gida. Kuɗi ne miliyan 10, na ga miliyan nawa za ka bari a ciki ko naira nawa. An ɗaga kafar, to ka buɗe banki, ka buɗe but na mota, to mu kwaso kuɗi, bismillah. 1, 2, na ga mai sabuwar amarya 3, 4, ashe kana son ta 5, 6, guda 20 ne, 7, 8, na Mariya gidan Bako Lamido. A'a, muje muna 8, kaga Mustapha, muna 9, lalle kana son ta. A'a, lalle amarya na a son ta 10, 11, 12, 13, 14. Alkasin ko kana son amaryar nan, daga but din nan man, daga but din 15, 16, 17, 18, 19, masha Allah. To, mu kwanta, mu ɗaga ƙafafuwanmu, sai a ware ƙafa. Za mu tashi, hannun hagu ya taɓa ƙafar dama, hannun dama ya taɓa ƙafar hagu. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ajiye a huta. Mu ƙara ɗagawa. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mu ajiye mu huta. To, ga hajiya nan wai tana ce mana, wai tana so ta ƙara ganin a cikinku, wai ya fi son amaryar, wai mu ƙara tafiya banki mu ebo kuɗin, ku daure mu je. To mu ɗaga. To bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A huta. 10. Ka sha wuya.
wai amaryan nan ko kana son ta sosai? In dai kana son ta mu ƙara. A ƙara? To mu ɗaga. Daga but ɗin sosai. A kori kura ce mu je. Ɗaya, bari in ƙirga ma. Biyu, zan ga alama. Uku, kudu, kar ka ajiye biyar. Daure shida. Shida fa shida mu je. Bakwai, tana fa kallon ka. Assalamu alaikum masu kallon mu, ga lokaci ya cin mana. A madadin ni coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal, ku yi kokari a ci gaba da wannan tasha, a kallon wannan tasha mai amfani, mai faɗakarwa, nishaɗantarwa, Africa TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.